İyi akşamlar. Bir Emel Fikir ve Kültür konferanslarına daha hoş geldiniz. Bugün bildiğiniz üzere Cengiz Dağcımızın vefatının 10. yıl dönümü ve çok özel bir programla torunuyla karşınızdayız. Şimdi ilk başta sözü Emel Kırım Vakfı Başkanımız Zafer Karatay'a bırakmak istiyorum. Buyurun Zafer Bey. Herkese iyi akşamlar. Elbette bugün için çok anlamlı bir gün. Bize Kırım'ı sevdiren, Kırım'ı tanıtan yazarımız Cengiz Dağcı'nın 10. vefat yıl dönümü. Bu anlamlı gecede onun sevgili torunu Tamara Bexley Hanım da bizlerle birlikte ve kendisi torunu gözüyle dedesine anlatacak, anılarını bizlerle paylaşacak. Aslında Cengiz Dağcı sevenler için, Kırım için bence tarihi günlerden birisi olacak bu akşam. Hakikaten Cengiz Dağcı ne kadar Kırım'dan uzakta yaşasa da Kırım'ı yaşadı. Kırım'ı beraberinde kendi dünyasına götürdü ve onu muhteşem sözlerle, muhteşem kelimelerle yazıya dökerek bizlere dünya mirasına, Türk edebiyatına, Kırım edebiyatına muhteşem bir miras bıraktı. Hakikaten Cengiz Dağcı ve eserleri kendi deyimiyle Cengiz Dağcı'nın eserleri okundukça o yaşayacaktır. Onun eserleri okunmaz olduğu takdirde o ölecektir. Ama biz inanıyoruz ki Cengiz Dağcı asla ölmeyecek. O muhteşem kalemiyle hala gelecek nesillere Kırım'ı sevdirmeye, Kırım Türklerinin yaşadıkları çileleri anlatmaya devam edecektir. Bu anlamlı günde ve bugünün yerlerde hakikaten Cengiz Dağcı'yı okumayan hiçbir insan, okumayan birisi ben edebiyat okudum, ben okudum demesin. Ben Türk edebiyatını seviyorum, ben Türk edebiyatında şunları okudum diye övünmesin. Cengiz Dağcı'yı okumayan bir insanın okuma dünyasını sevdiğini iddia eden bir insanda Cengiz Dağcı'yı okumayan için çok büyük bir boşluk vardır. Cengiz Dağcı bir ölçüde şanslıydı. Vefat ettiğinde bir mucize gerçekleşti. 10 sene önce Kırım'da 2 Ekim'de toprağa verildi. Bu toprağa verilişinde pek çok insanların emeği geçti. Bunu işte Melek Maksudoğlu onun pasaportu eşliğinde Kırım'a gelip defnedildi. Ama biz Cengiz Dağcı'yı unutmuyoruz. Cengiz Dağcı'nın mezarı şimdi işgal altında, Rusya işgali altında. Onun o güzel vatanı, bizlere anlattığı vatanı Rusya işgali altında. Cengiz Dağcı seneler sonra kavuştuğu vatanda ne zaman rahat uyuyacaktır? Ancak Rusya işgalinden kurtulduktan sonra, özgür Kırım olduktan sonra rahat uyuyacaktır. Dolayısıyla eğer Cengiz Dağcı'nın eserlerini okuyan her bir insan Rus işgaline güçlü bir şekilde karşı çıksa, isyan etse, şimdi onun akrabalarına Kırım'da yapılan zulümlere karşı çıksa aslında çok şeyi de değiştirirdik. Ben sözlerime Cengiz Dağcı'nın ruhu için, şehitlerimizin ruhu için, bütün geçmişlerimizin ruhu için hep birlikte El Fatiha'nı okuyalım istiyorum. Allah rızası için El Fatiha. Amin. Çok teşekkür ediyorum Zafer Karatay Bey. Şimdi Tamara Bexley'den dedesini dinleyeceğiz. Bildiğiniz gibi Cengiz Dağcı hayatının çok büyük bir kısmını Londra'da geçirdi. Tek bir kızı var. Kızından da tek bir torunu Tamara Bexley var. Şimdi kendi gözüyle dedesini anlatacak. Ben de size tercüme edeceğim. Tamara, I would like to welcome you all for the Emel Thought and Cultural Conferences. Now, as you know, Tamara Bexley, the granddaughter of Cengiz Dağcı, is with us in this special program. It is 10th year of Cengiz Dağcı's demise, and we would like to commemorate his departure among us. Now, I would like to give the microphone to Tamara Bexley, please. İyi akşamlar.
İyi akşamlar Tamara. Now we are all ears listening to you. Thank you so much for inviting me here this evening. Bu akşam beni çağırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Please bear with me because I'm excited and quite emotional about this. Bana karşı biraz sabırlı olmanızı istiyorum çünkü çok heyecanlıyım ve çok duygusal durum içerisindeyim. It really means so much to me to be here and to see all of you and to meet you. So thank you for inviting me. Benim burada olmam, sizlerle hepinizle tanışmam, karşılaşmam benim için çok şey ifade ediyor. Tekrar teşekkür ediyorum. I don't know where you want me to begin. What can I say? It's such an honor to. I'm overwhelmed, to be honest, but to know the wonderful work that my grandfather did and why we're here this evening to honor him. My heart is literally pounding in my chest. Dedemin hakkında burada toplandığımız için çok heyecanlıyım. Hepinizin karşısında olduğum için. Bu benim için çok büyük bir şereftir ve kalbim çok hızlı çarpıyor. Nereden başlayacağımı bilemiyorum. I'm just going to talk, naturally about my grandpa from my heart and just share with you all some of my fondest memories of him and what my grandpa was to me and what he still is to me. My grandpa really was the most influential man in my life. Benim büyük dedem, içimden geldiğince, kalbimden geldiğince size anlatmak istiyorum. Dedem benim için çok önemli, benim hayatımda çok etkili birisidir. When I was growing up, I was very, very close to my grandpa. Sadly, I wasn't raised with my natural father, so the bonds that I had with my grandfather, now that I'm older and I reflect back, I can see how he really provided me he was like my dad in so many ways. Diyor ki ben dedeme çok yakındım küçükken, büyürken. Çünkü babamın ailesi tarafından büyütülmedim. Onlara çok yakın değildim. Büyütülürken ben anneannem ve dedem tarafından büyütüldüm. Ve dedem benim için bir tür babaydı. Babalık vazifesini yerine getirdi. I don't know where to start. I'll start by telling you that some funny memories of him. My grandpa was always a very proud man. Bazı komik hatıraları hatırlayarak, onlardan başlayarak size anlatmak istiyorum. Benim büyük dedem çok gururlu bir insandı. He never went outside without his hat, his flat hat, his shirt, his suit. He was always very smart, and he would link his arm for me to walk. And I used to love going out with my grandpa just to the park. And he used to put me on his shoulders a lot when I was a little girl, and I was very proud that he was my grandpa. And one of the stories he really liked to tell that he used to laugh about a lot was... Just a second. Sorry. Diyor ki dışarıya çıkarken o bizim resimlerde gördüğümüz dedesinin şapkası, sürekli o şapkasını takarmış. Çok şık bir şekilde giyinirdi diyor. Kravatıyla, ceketiyle, pardösesiyle o şekilde şık bir şekilde giyinir ve o şekilde çıkardık diyor. Eline, koluna girmemi isterdi. O şekilde biz küçükken parka giderdik ve ben bu şekilde benim büyük babam olmasını ve ben onunla gitmekten dolayı çok büyük bir gurur duyardım. Çok büyük bir haz alırdım. Thank you, Melek. You're welcome. You're most welcome.
the story that he loved to tell was a memory of me on his shoulders. He used to carry me on his shoulders a lot, and I would often shout out to people across the street, "That's my grandpa." You know, Diyor ki dedem beni omuzlarında taşımayı çok severdi diyor. Ben de onun omuzlarında gezmeyi çok severdim. Ve biz ne zaman dışarıya çıkarsak parka gidelim, dışarıya gidelim ben sürekli dedemi göstererek bu benim dedem, bu benim dedem diye bağırırdım insanlara diyor. Ve dedem bundan dolayı çok zevk alırdı, çok hoşlanırdı. and it's only really now, I'm 50 next year, and through my own growth and maturity and my own journey that I look back and I reflect on my relationship with my grandpa. I know why I was so proud that he was my grandpa. I really looked up to him, and he used to take me out to the park, to the Polish club, and he used to tell me stories. And when I came into my teens, it was when I started to write poetry when I was about 11. And Okay. it was probably Benim bu yaşa gelene kadar geçirdiğim bütün bu yolculuklar, içsel büyümeler, her şey ben dedeme niçin bu kadar hayran olduğumu sorgulamama ve düşünmeme sebep oldu. Ve dedem beni küçükken parka götürüyordu, Polonyalılar kulübüne götürüyordu ve hikayeler anlatıyordu. Onun anlattığı hikayelerle büyüdüm ve ben 11 yaşında şiir yazmaya başladım. yeah, I just discovered when I was about 11 that I liked to write, and I never came from anywhere. I just naturally used to write stories and poems, and it was only in my late teens, early 20s, I went to my grandpa one day because I knew that he wrote books, and I always saw his typewriter and saw all the books on the shelves, and I didn't really tell anyone else about my writing. And I went to him and said I discovered that I really enjoyed to write, and I really wanted to tell him about it. And that was really when I realized that that came from him. Okay. Diyor ki ben 20 yaşlarıma kadar geç işte şeye kadar yazdıklarımı kimseye göstermiyordum ve kimseye söylemiyordum. Ama bu yazma isteği, bu şef nereden geliyordu anlayamıyordum diyor. Sonra baktım dedemin yanına gittim. Dedem her zamanki gibi daktilosu masanın üzerinde kitapları var ve ona yazdıklarımı göstermeye başladım. Ondan esinlendiğimi anladım. And yet he was very, very happy. He was very encouraging. He was, the memory I have is that he was very happy and he was smiling, and he said to me, "You have to write. You have to do this. Promise me that you will do this." So I've always had that knowing in my heart that one day I would write my own book. Diyor ki dedeme bunları gösterince çok sevindi, çok mutlu oldu. Gülümseyerek bana baktı ve yazmam için teşvik etti. Yazmaya devam etmemi söyledi. Lütfen yazmaya devam et ve bana söz ver, kendi kitabını bir gün yazacaksın dedi diyor ve ben bunu kalbimde hep taşıdım. Yazmak için hep dedemi düşünüyorum. Dedemin ruhunun benimle olduğuna inanıyorum. And I mean, I've been writing now since that time at 11. I've written for many years, and it's never quite felt the right time to actually write a book, because I've always had a feeling that the things that I want to write about are going to be something that will really help people, that will inspire people. I have such a strong desire to help people, and I know that my grandfather's that part of that comes from my grandfather, and it's only really as I've got older and I've started to understand about his work and his books, even though I haven't read them yet,
that it's a very similar intention that we have, that my grandfather Diyor ki had and that I have. dedemin yazdıklarını henüz anlayamıyorum, okuyamıyorum ama insanlara faydalı olduğunu biliyorum. İnsanları çok etkilediğini biliyorum. Ben de o şekilde yazmak istediğim kitabı henüz yazamadım. Ama 11 yaşımdan beri bir şeyler yazıyorum. İnsanlara faydalı olacak, insanları etkileyecek, onlara yararına olacak bir şeyler yapmak istiyorum. Ve bu karakterimin dedemden geldiğine inanıyorum. And there's other aspects, which is that again, it's only now that I'm older, I start to understand myself better, but I've always been a truth seeker. I've always had a very maybe rebellious nature where I will stand up for what I believe in. I will say things that I believe in, and not people don't always like it, but it's my nature, and I feel so proud that my grandfather he followed his truth, he followed his heart, he spoke his truth, and I'm extremely proud of the people he's helped and what he's done. Diyor ki ben de aynen büyük dedem gibi doğrunun peşindeyim, doğruyu söylemeyi seviyorum. Bir bakıma asi sayılırım çünkü kuralları olduğu gibi inanmıyorum. Gerçeğini anlamaya uğraşıyorum ve konuşmaktan çekinmiyorum. Ben bu huyumu dedem de aynı bu şekildeydi ve ben bunu dedemden aldığıma inanıyorum. Yaşım ilerledikçe, olgunlaştıkça bunu fark ediyorum. And both my grandparents, they worked extremely hard when they came to England, and my grandma told me stories of how it was for them in the beginning. And I just have so much respect for them, for what they achieved and the life that they created, and that strength has just carried me throughout my own life. When things have been challenging or difficult, my grandparents have always been my source of inspiration. Benim büyük annem ve büyük babam ikisi de İngiltere'ye geldiklerinde çok büyük zorluklar çektiler. Daha çok bunu benim büyük annem anlattı. Onların o yaşadıkları zorlukları ve ben küçüklüğümde hatırladığım kadarıyla çok çalışıyorlardı, çok zorluk çekiyorlardı. Ve bu her zaman benim için önemli bir rol olmuştur. Ben hayatta zorluklarla karşılaştığım zaman her zaman onlar gözümün önüne geldi ve bana cesaret verdiler. Benim olgunlaşmamı onlara borçluyum. And yeah, it's just very, very special to be here because it makes me feel close to my grandpa. I don't get the opportunity to really share him, and to know that all the people here have the same respect and honor of him is very, very special, means a lot to me. Dedemi herkese anlatamıyorum, herkesle paylaşamıyorum. O yüzden burada olmak, sizin aranızda olmak, dedem hakkında onu tekrar anmak benim için çok büyük bir şeref. O yüzden çok duygu yüklüyüm şu an. Çok teşekkür ediyorum diyor. I don't know if anybody wants to ask questions, but I'm happy to answer any questions. Well, I wanted to ask you something. So you went to Polish club. Yes, yes. How was it? And how were their friends, his friends? What did they used to do? My memory of Polish club was that we would always go on a Saturday evening. My grandma would stay home. My grandpa was always very smartly dressed. We would go from Southfield to Earl's Court, I think it was. That's right. And yeah, and it was a very welcoming environment and atmosphere. I used to love going there. I remember, I mean, I was very small, so my memories are they're not crystal clear, but I remember I remember the cake
the Oh. with, with the cake and Şeyi sordum, Polonya kulübüne dedesiyle birlikte gittiğini ve o Polonya kulübü hakkında ne hatırladığını sordum. Her cumartesi akşam üzeri giderdik dedemle. Dedem her zamanki gibi çok şık giyinirdi. Anneannem evde kalırdı. Biz ikimiz giderdik ve o gideceğimiz günleri dört gözle beklerdim. Ve orada büyükçe bir kek vardı. Another work cake. My headphones. Okay. Can you hear me okay? Yeah, yeah. Yeah, I great. do. Yeah. Great. Sorry, I had to change my headphones. And yeah, my grandpa always had lots of friends. Everyone was always very welcoming to him. He would play chess for hours and hours and hours. He loved chess. He loved Diyor to ki play dedem chess. orada çok seviliyor. Dedem orada çok seviliyordu. Çok arkadaşları vardı ve saatlerce satranç oynuyordu. Satranç oynamasına bayılıyordu. Saatlerce satranç oynuyordu. Yeah, he would play chess for hours, smoke a cigar, and yeah, we went to the other Polish club we used to go to was the one in Hammersmith. That was when I was a bit older. We went there after I had my children. We would eat and talk and enjoy food, and my grandpa was always very positive about his life. He used to speak he had an abundant heart. Diyor ki biraz daha yaşım ilerleyince, çocuklarım olunca beraber öteki Polonya kulübüne gitmeye başladık ve orada yemek yiyorduk. Çocuklarımla beraber ve dedemle beraber. Dedem her zaman hayata çok pozitif olarak bakıyordu. Pozitif enerjiyle doluydu. Kalbi çok genişti, sevgi doluydu. Her zaman öyleydi. And my grandma and grandpa's relationship was also a huge inspiration for me. From a very young age, I remember spending so much time with them and thinking, when I'm grown up, I want to have a relationship like their relationship. Diyor ki benim anneannem ve dedemin ilişkileri çok özeldi, çok güzeldi. Onlara çok özeniyordum ve büyüyünce benim de böyle bir ilişkim olsun istiyordum hep. We used to go to Bournemouth a lot for our holidays, and from quite a young age, I used to sing and dance. So we had like a beach hut on the seaside, and I used to do shows for them at the seaside, which they loved. I would sing and dance and perform. Her yaz İngiltere'nin güney kısmında Bournemouth diye bir yer var. Oraya giderdik her yaz. Ve sahilde küçük şemsiyeli kulübe gibi yerler vardı. Ben orada hep anneannem ve dedeme şarkılar söylerdim, danslar ederdim ve onlar çok hoşlanırlardı, çok severlerdi. Hatırladığım hatıralar, aklıma gelenler. And that's my memory of my grandpa. Very smiley. He would laugh a lot. He was funny, had a good sense of humor. Her zaman güler yüzlüydü benim dedem. Hep gülerdi, şakalar yapardı, şakalar söylerdi, espriler söylerdi. Benim hatıralarımda dedem hep öyle güler yüzlü, hoş bir insandı. Yeah. And then let me see the questions. Well, it says one of the questions. Just now you met with İsa Koca Kaplan, one of our professors. He say he works on your granddad's works, and he asks, hello, Frank Posner mentioned that he is writing a book on Cengiz Dağcı. Do you have any idea? Do you know anything about it? Thank you. I don't know, unfortunately. Sadly, Frank Posner's not with us anymore. I know when he was alive, he had a special relationship with my grandpa, but I don't know about him writing a book.
Diyor ki Frank Posner'ın dedem hakkında bir kitap yazdığın hakkında hiçbir fikrim yok. Bana hiçbir şey söylemedi ama dedemle aralarında özel bir ilişki vardı. Araları çok iyiydi. Maalesef Frank Posner artık bizimle değil, vefat etti. Evet. Thank you. That's The okay. other question is Inci Bowman. She's from the United States, and she says she's thanking you a lot. And I says, okay, who named you Tamara? This is Is a it because of your dad? Is it a role from your dad? It's so this was actually this is quite a delicate subject, but because I wasn't actually christened Tamara, but I took the name myself, and there's a big story behind it, which I won't go into the whole story now, but I later found out that the name actually has some Russian roots in Russia, which I found quite interesting. So yeah. Benim için çok hassas bir konu ama bana Tamara ismini ailem vermedi. Daha sonra ben kendim aldım bu ismi ve daha sonradan fark ettim ki aslında Rus kökenli olduğunu anladım diyor. The second question is, well, I know the answer, but I'll ask you. Says, are you planning to learn Turkish and then read your granddad's books? Are you planning to do that? Yes, I am. When you invited me, I was so happy you invited me, and I've been thinking for a really long time that one of the things I know that I really want to do is to be able to read all of my grandfather's books. So I've just started learning in the last week, actually. So I'm a very absolute beginner, but yes. Diyor ki evet diyor, beni bu programa çağırdığınız için çok şeref duydum ve çok mutlu oldum ve Türkçe öğrenmeye karar verdim. Geçen hafta öğrenmeye başladım. Daha çok yeniyim ama dedemin bütün kitaplarını okumaya niyetim var. And then we will translate it together, hopefully, into English. Yes. Ve umarım İngilizceye tercüme edeceğiz. Evet, Melek, başka sorunuz? Melek, I have a question, Melek. Evet, buyurun Zafer Han. Cengiz Aga had a restaurant, two restaurants, I know, and your grandfather was a good cook. How did his food taste? Very Maybe good. very special for you. Maybe he cooked. Very much so. When they had a cafe called the Pagoda in Kew Gardens, and I used to go every Saturday morning for breakfast, and my grandpa always made me breakfast every Saturday, and I would sit in the window. He loved to cook. Food was always a big part of my upbringing. Not just Christmas, but all of the time when we used to go and visit, he would always roast a chicken and have the chicken in the hallway waiting for us to take home. Diyor ki Pagoda diye restoranın özellikle giderdik diyor. Her pazar sabahı bize kahvaltılar hazırlardı. Yemek her zaman çok önemli olmuştur ve dedemin yemekleri her zaman çok lezzetliydi. Ve eve gittiğimizde de bize özellikle koca bir tavuğu kızartır ve bizi eve götürmemiz için de hazır bir şekilde bekletirdi. There is another question. It says, how did your granddad tell about Crimea to you? How did he explain? What did he say? I think now, when I look back, unless I didn't take in all the information because I was young, but my understanding was that my grandpa was
selective with what he shared with me growing up. Okay. I felt that he was I felt that both my grandparents were quite protective about going into lots of information. It wasn't that it wasn't spoken about, but I wasn't told so much in depth. Does that make sense? Yeah. Yep. Diyor ki ben büyürken çok fazla elbette konuşuluyordu ama çok fazla konuşulmuyordu. Çok derinlere inilmiyordu. Beni korumak istediklerini zannediyorum. O yüzden ikisi de ne büyük benim annem, büyük annem ne de büyük babam çektikleri sıkıntıları, o zamanları çok fazla konuşmuyorlardı. Konuştukları şeyler çok seçilerek konuşulan bazı şeylerdi. I think my grandpa was a very deep man, and everything was expressed in his books. He didn't necessarily express everything outwardly with me. And I can understand that because I'm very similar, which is the beauty of writing, to be able to express everything from inside. Zannedersem Kırım'la ilgili bütün hislerini, her şeysini kitaplarında yazarak daha çok aktardı. Ben de dedeme bu yönden benziyorum. Yazarak daha çok hislerimizi, daha çok duygularımızı belirtebiliyoruz. I think I have a lot to learn. Öğreneceğim daha çok fazla şey var. Yeah. They are thanking you for joining us. I don't know if there are any more other questions. Let me see. Başka sorularınız var mı? Alabilir miyiz? Melek, bir soru daha sorayım ben. Tabii buyurun. Sorry, Evet. did you listen while singing your grandfather? While we were filming our documentary, he sang a beautiful Crimean Tatar song, Cengiz Aga. Aktaban, ey Aktaban, Aktaban, men atımlı maktamam, men atımlı maktar isem, orva barmay toktamam. This song. Oh, it's beautiful. I haven't heard it before. No, thank you for singing. But maybe in English song, Cengiz Aga? He didn't sing. No, I never heard him sing. No, but a lot of laughter. He laughed a lot. And then they like to go to the theater, right? Yes, we did. Yes, and we Tiyatroya gitmeyi çok severdik diyor. Çok giderdik tiyatroya diyor. Evet. Yes, my grandma I used to be embarrassed because I always wanted to get the ice cream, but my grandma said, no ice cream. I bought food, and she would unpack cake and sausage and everything. No, not the sausage. Diyor ki tiyatroya gitmeyi çok severdik diyor. Ben tabii daha çocuktum. Ben dondurma almak isterdim diyor. Anneannem hayır buradan hiçbir şey almayacağız. Ben her şeyi yanımda getirdim der. Açardı çantasını. Kekler, sosis bile çıkardı diyor. Sosis bile orada yerdik diyor. Doğru. Evet. Ben de bir soru sormak istiyorum. Tabii buyurun. Şimdi Cengiz Dağcı çok yazan bir insan şeydi. Peki okur muydu? Çok okur muydu? Ya da ne tür kitaplar okurdu? Yani İngiliz edebiyatı, Rus edebiyatı ya da Polonya edebiyatı. Yani o konuda sorar mısınız? Evet, tabii. He's asking you, we know that he wrote a lot from heart and beautiful, and we are wondering, did he used to read a lot, and what kind of books, what kind of genre he used to read? Is it Russian, English, or Polish? Do you have an idea? I don't know, unfortunately. My grandma was always the one reading. She always had 3-4 books by her chair that she would be reading. I don't know if I ever saw my grandfather reading. I don't have a memory of him reading.
Maybe he used to read at his desk. I don't know, unfortunately. Sorry. Okay. Diyor ki dedemin oturarak kitap okuduğunu çok hatırlamıyorum ama anneannem çok okurdu. Sandalyesinde yanı başında 3-4 kitap birden olurdu. Hepsini okurdu. Anneannemin çok okuduğunu gördüm. Ama büyük bir ihtimalle dedem kendi masasında otururken okuyordu. Özür dilerim, çok daha fazla bir şey hatırlamıyorum diyor. Evet, başka sorularınız varsa alabiliriz. There is another question for you. Have you thought of going to Crimea? I have. I want to go to Crimea. I want to learn everything about my grandfather's life. Yes. Kırım'a gitmeyi düşünüyor musun diye bir soru geldi ve evet, gitmeyi çok istiyorum, düşünüyorum ve dedem hakkında her şeyi öğrenmek istiyorum diyor. Yaşadığı yerleri gezmek istediğini söyledi. Evet. And they used to collect mushrooms, right? Ah, yes, yes. Hundreds of them, bags, in plastic bags, and they would hang from the ceiling. They went to Wimbledon Common for mushroom picking, and it was a particular time of year. There was a mushroom season, and we would have pickled mushrooms, mushroom soup, mushrooms in everything. Çok rahat değil. Diyor ki dedem de anneannem mantar toplamayı çok severlerdi ve yılın belli bir zamanı o mantar toplanırdı diyor ve Londra'nın güneyinde Wimbledon Common denilen bir yer var, büyükçe bir parkı da var. Orada toplarlarmış. Evde plastik torbalar içinde tavanda asılı olurdu, kururdu ve biz yıl boyunca mantar turşusu, mantar çorbası, sürekli mantar yerdik diyor. Evet. Yeah. I don't know if there are other more questions. Let me check on Zoom. Yeah. Okay, that's very nice. From Facebook, they say Tamara Hanım, it means Lady Tamara's smile really assembles her granddad a lot, and we are really happy that she is with us. We are honored that she's with us. Thank you. Let me check Facebook. I'm not really sure if there are more questions on Facebook because I don't know. Let me see. Where is it? Sorry. Waiting. Yeah. Wow, there are more questions. I guess I've just seen them. I think. Where is it? Okay, one of the question is, do you have any idea what your granddad thought about Turkey and about the Turkic world? I don't have specific details because I haven't read the books, and I think that will be part of my learning, is to understand what he wrote about. I have an idea that his intention was to help people and to write about things that were really important, and to stand up for what he believed in. But I don't have details, no. Dedemin gerçekleri hakkında, gerçekleri savunduğunu biliyorum, onların arkasından koşturduğunu biliyorum ama Türkiye hakkında ve Türk dünyası hakkında tam olarak ne düşündüğünü bilmiyorum. Büyük ihtimalle bunlar kendi kitaplarının içerisinde yazılıdır. Bana çok fazla bir şey söylemedi. Let me see.
I can't see all the comments. Let me see. Maybe here. Okay. Okay. One of our followers says they are greeting you and they say they love you, and then they say you should know that in Turkey there are 8 million relatives and you are not alone, so you're always welcome. That's really beautiful. Thank you so much. Çok teşekkür ediyor. Kendisine şimdi Cengiz Dağcı'nın torununu selam söylediğimi ve 8 milyon akrabası olduğunu söyledim. Çok memnun oldu. Başka soruları ben burada göremiyorum. Bir tane daha soru var. Diyor ki okay, Cengiz Dağcı öz hanımla kaysı dilde laf etken. They are asking Cengiz Dağcı in which language Cengiz Dağcı and your grandma, in which language they communicated? Mostly Polish. So they actually spoke. My grandma used to speak to me sometimes in Polish, sometimes in English. They communicated with each other in Polish, but I believe that when they first met, they communicated in Russian, I think. And yeah, mostly Polish. I didn't learn fluent Polish because they spoke to me in English as well, but I know a few Polish words. Diyor ki genelde kendi aralarında Polakça konuşurlardı. Ben de küçükken çok az Polakça bana da konuşurlardı ama ben Polak dilinde çok hakim değilim. Kendileri tanıştıklarında da Polonya'da tanıştılar. Büyük ihtimalle Rusça konuşuyorlardı kendi aralarında diyor. I can't. Let me see what else. I can't really see the questions here. Okay. Let's see what else. Neden eserlerini Türkiye Türkçesiyle yazıyorsunuz ama onu kendisini bilebileceğini pek zannetmiyorum. There is another question, but I'm not really sure whether you will know. They are asking why he wrote in Turkish. I don't know either, unfortunately. It's something that I want to discover. I'm not sure. I'm sorry, I can't be any clearer than that, but I don't actually know. Yes. Yeah, of course, yes. Niçin Türkçe olduğunu o da bilemiyor. Well, there's another question that says, is there an attempt to translate them into English and then I hope distribute it to so. the world? I really hope so. That's what I would love to be part of helping. I would love that to happen. Diyor ki dedemin eserlerinin İngilizceye çevrilmesini ve onda da benim katkımın olmasını çok çok isterim elbette. Tanınmasını, dünya çapında tanınmasını, bilinmesini çok isterim diyor. Daha fazla soruları ben göremiyorum. Bakayım. Bunu sorduk. Yayın evi irtibat halindeler mi? Well, there's another question. I don't think you'll know again. They say, are the publishers are in contact with you guys, with your, a member of the family? Not with me, no. I don't think, I'm not sure. I don't know anything about the publishing side of my grandfather's books. Evet. Diyor ki kitaplarının basımında ve dağıtılması hakkında hiçbir fikrim yok. Benimle irtibata geçilmedi diyor. Evet. Başka sorularınız varsa eğer kendi sayfanızdan yazıyorsanız ben onları maalesef göremiyorum. Emel Kırım Vakfı sayfasından yazmanız gerekiyor ki sorularınızı alabileyim.
ya da bana iletirseniz ben kendisiyle irtibat halindeyim. Size daha sonra verebilirim ama şu an daha fazla soru göremiyorum maalesef. Bir tane soru var burada Melek. Cengiz Dağcı'nın eserlerinin konusunu tam olarak biliyor mu? There is a question. It says, do you know generally what your granddad wrote about? Do you know anything about his works? Do you know, not in details, but maybe generally? I know that it was about his land. I know it was about the people of the land that he was from. I don't know details. I know that it was to do with his own experience during the war, following the war. I know he wrote about my grandma, so I don't know. Like I said before, it's more that I know that he wanted to write about important things for the people and what he believed in. Bildiğim kadarıyla kendi toprakları hakkında yazdı ve insanları hakkında yazdı ve onların çektikleri acıları, savaş ve sonrasını ve daha sonra da benim anneannem hakkında yazdığını biliyorum ve her zaman onlara yardımcı olmak istediğini, onların hissiyatını kaleme döktüğünü biliyorum diyor. There's another question. Have you met with any relatives from Crimea? No, I haven't. Kırım'daki akrabalarıyla hiçbirisiyle henüz tanışmamış. Hopefully you will. I When hope you so. get to Crimea, yeah. Hopefully. Sorry, Cengiz Aga was Chelsea fan, I think, Chelsea Football Club fan. Yes. And did you go together stadium? No, unfortunately we never went together, but he absolutely loved the Chelsea Football Club. The restaurant was right next door to the Chelsea Football Club, Annabelle's, the restaurant, which I was named after at birth. He always went to every game. But no, we never actually went together. And I've never really been interested in football, but I support Chelsea in honor of my grandfather. They are doing good, I guess. Zafer Karatay dedesinin Chelsea kulübünü tuttuğunu ve hiç maçlara beraber gidip gitmediğini sordu. Tamara Hanım da maalesef hiç gitmediğini ve lokantanın, Annabel ismindeki lokantanın Chelsea Futbol Kulübü'ne çok yakın olduğunu ve sürekli gittiğini söylüyor. Ve aslında kendisinin ismi Annabel idi. Ama kendisi hiç futbolla ilgilenmediği halde dedesinin hatırına hala Chelsea'yi tuttuğunu söylüyor. Evet. I actually went, just to share something with you, that I actually went back to the same place that used to be Annabelle's, the restaurant, about 2 years ago, and I went there. I looked outside and I actually went into the shop. It's now a design shop. And I just went to have a look there, and I spoke to the lady in the shop and explained it used to be my grandparents' restaurant. I have pictures of my grandfather outside the restaurant in his chef's clothes, all in with his apron. Yeah. Oh, you have it. Maybe you can share it with us. Yeah, I don't have them with me, but I'd love to share. I've got lots of pictures of my grandparents, a lot of pictures, yeah. Oh, great. And you can share it with us, I hope so. Yeah. 2 yıl evvelsi falan Annabel restoranının olduğu yere gittim diyor. Tabii şimdi değişmiş bir dizayn dükkanı olmuş diyor ve içeriye girdim. Yeni sahipleriyle konuştum. Burada dedemin yaşadığını, burada restoran olduğunu anlattım kendilerine diyor. Ve ben de dedemin şef önlüğü içerisinde dükkanın önünde çekilmiş bir fotoğrafı var diyor. Aslında birçok fotoğrafı var ama
Şu an yanımda değil. Daha sonra paylaşırım sizinle diyor. Evet. They loved going to the beach. I have lots of pictures of them at the beach. We would love to see them as well. Evet. Deniz kenarına gitmesini çok seviyorlardı diyor. Onlarla da o resimler de varmış. İnşallah bizimle yakında paylaşacak. Bir soru daha gelmiş. Londra'da yaşadığı ev duruyor mu? Müze yapılabilir mi? Kültür Bakanlığı'ndan müze ev konusunda talep edilmiş mi diyor. Onu soruyorum. They are asking if the house stays in London and is it possible to turn it into museum? I wish it was, but sadly the house has been sold now. I have very fond memories of 104 Haythorpe Street, and when I go past Southfields I always remember this house. I spent a lot of time there, so yeah, I'm quite sad that it can't be turned into a museum. Çok üzgünüm, müziğe dönemeyecek çünkü ev satıldı diyor ve ne zaman o istasyondan, Southfield istasyonundan geçersem hep o evi hatırlıyorum. Çünkü o evde dolu dolu çok hatıralarım var benim diyor. 104 Haythorpe sokağındaki o evi her zaman hatırlayacağım ama maalesef ben de çok üzgünüm. O ev satıldı diyor. Well, they are asking you, have you ever did he ever left UK? Did he ever go out to somewhere else? No, I to have don't an think idea? I don't think so. No, I don't think he did. Yeah, their holidays were only in the UK, Bournemouth. We used to go, but no. Diyor ki hayır, hiçbir zaman İngiltere dışına çıkmadı, Birleşik Krallıklar dışarısına çıkmadı. Her zaman gittikleri sadece bir yer vardı, Bournemouth. Orada tatillerini geçiriyordu diyor. Another question, what was Tamara's reaction when she learned that her grandfather would be buried in Crimea? I know that it's difficult because I know that this is what he would have wanted to have been with my grandma, so it's quite difficult to talk about, but in my heart I feel like that's the right place for him to be. Diyor ki elbette benim büyük annemle beraber gömülmeyi isterdi diyor. Çünkü ondan bahsediyordu. Tabii elbette ama benim kalbimde ve benim inancıma göre hissettiğim o ki en doğrusu olanı oldu. Yazdığı eserlerindeki Kırım'a gömülmesi, kendi ana vatanına gömülmesi en doğrusu oldu. Ben öyle hissediyorum diyor. Okay, another question. If you are invited to Turkey, would you like to come and visit your relatives and visit Turkey? Yes, I would very much. Evet, davet edilirse Türkiye'ye gelmeyi çok isterim diyor. Evet, istiyormuş. Well, have you heard about çibörek? Have you tried çibörek? No. Okay, it is a very traditional Crimean Tatar dish. It's pastry with minced beef, but it's fried. It's very delicious. And then they said, if you know how to make it, then we will like to present you the special pot for you. Maalesef çiböreği bilmiyormuş. Ne olduğunu bilmiyor. My grandma taught me how to make the Polish dish gołąbki. Okay. It's the cabbage. Anneannesi Polonya yemeği ki yapmasını öğretmiş. Lahanadan yapılan bir şeymiş ama çiböreği maalesef bilmiyor. Belki Türkiye'ye davet ederse, gelirse o zaman çiböreği dener ve yapmasını öğretir. So I'll have to learn this one now. Yeah, when you come to Turkey and then you'll get a special pot. And somebody says,
He has been buried now where he wrote in his novels the description where he said in his homeland. Well, again, you will know it says, is there any book museum about his books, with his books or with his life's books? Any what, sorry? Any book museum of books that, you know? Not that I know of. I have copies of his books in my home, but it's not a museum. Well, you know, our little museums. Melek, müze konusunda ben söyleyeyim, sen İngilizceyi sen tercüme et, Tabii. Türkçeyi de diğer arkadaşlar. Cengiz Dağcı'nın Kızıltaş'taki evini 2 Ekim'de Kırım'da defnettiğimiz zaman o dönemin Dışişleri Bakanı da talimat verdi ve o evin satın alınıp müze olarak yapılması için girişimleri yapıldı. Maalesef o bir ev içerisinde 3 ayrı aile yaşadığı için bizim de talip olduğumuzda öğrenince Türkiye'nin onlar fiyatları çok yükseltmişlerdi. Ama onunla ilgili olarak hazırlıklar yapılırken, o evinin müze olarak yapılması için hazırlıklar yapılırken, ki mezarına da çok yakın Kızıltaş'ta, maalesef Rusya tarafından Kırım işgal edildi. O müzede şimdilik bekliyor. Biliyorsunuz Rusya işgali altında öyle bir müzeyi de gerçekleştirmek Cengiz Dağcı adına mümkün değil. Well, I would like to inform you that there is an attempt to turn his house in Kızıltaş in Crimea into museum. There were some attempts to buy the house when Cengiz Dağcı was buried 2nd of October, 10 years ago. And the Foreign Ministry of Turkey initiated that this house will turn into museum. And there were some talks about it, but the house was divided into 3 and 3 families were living in it. And some of the families gave difficulties. They increased the prices because they knew that it will turn into museum and the government is interested in all that stuff. And while those negotiations were going on and the attempt of turning into museum, Russia occupied Crimea. And now it's under Russian control and it is on hold because of the Russian occupation. They are not allowing now simply. Evet, teşekkür ediyorum Zafer Ağam. Başka bilmiyorum soruları. Oh, there is another comment says, we know that Cengiz Dağcı had 2 worlds. One of them is with you, lived personal life. The other one is through his novels. And actually it's 2 different Cengiz Dağcı. And we know through him, we only know him through his novels. And now we are learning about him through your eyes. That's beautiful. Thank you. Oh, they are asking you, how many children do you have? I have 2 children. My son is 28 and my daughter is 18. My son and his partner have a little girl, so I'm a great grandma. So my grandpa would be a great grandpa now. Yes. Çocuğum var diyor. Birisi 28 yaşında oğlum ve 18 yaşında kızım diyor ve oğlumun da bir tane kızı var diyor. Yani ben büyük anne de ben oldum diyor. Evet. And what is her name now? My granddaughter is called Penelope. Torunun ismi Penelope'ymiş. We call her Nelly. Ama biz Nelly diye çağırıyoruz diyor. Başka, let me see the Facebook because I can't see the other comments. Bilmiyorum, başka sorularınız var mı?
Cengiz Dağcı İngiliz edebiyat çevresinde tanınıyor mu diye sormuşsunuz. Eserleri Türkçe olduğu için maalesef İngiliz edebiyat çevresinde henüz tanınmıyor. Onu ben isterseniz cevaplayayım ama kendisine de söyleyeyim. There is another question. They ask if he is known in British literature world, and I told them that because of his books being in Turkish, not yet. No, not yet. I talk about him to people, but no, he's not known here, not yet. Yet is a good word. Yes, because I know that British literature will be very interested because the Second World War and the victims and definitely. Absolutely, absolutely. Henüz tanınmıyor ama diyor tercüme edildikten sonra tanınacağına ben de inanıyorum diyor. Okay, there is another question. There is a documentary film about Cengiz Dağcı, and have you watched it? Have you seen it? I haven't. I've seen some parts of some of the documentaries, but because they're not in English, I haven't been able to understand everything that's in them. I don't know if there's one particular documentary. I know there's quite a few different ones, but that's something that I want to be able to watch and understand. Okay, there is one with the English subtitle, and then I will send it to you. Okay, thank you. I don't know if I did it before, but yeah. Birkaç tane onun hakkında belgesel filmler gibi bir şeyler var ama hepsini izlemedim, bilmiyorum diyor. Bir tanesini izlemeye başladım ama tam bilmiyorum çünkü İngilizce değildi diyor. İngilizce altyazılı Zafer Karatay'ın eşi Sarısoy Karatay'ın hazırladığı harika bir belgesel var. Onu kendisine ileteceğim. İngilizce çünkü altyazılı. Oradan takip edebilir. Başka soruları ben göremiyorum. Yok herhalde, değil mi? Yok. Tamam. Well, they are all thanking you for joining us, and we are waiting for the pictures, the special ones. And thank you so much for commemorating your granddad with us. It's my pleasure. It's my absolute pleasure. It's been a very, very special evening. Thank you for inviting me, and I'd like to practice something in Turkish. Sure. Go ahead. Please excuse my accent because it's very new. That should be fine. Okay. Dedemin ruhu şad olsun. Amin. 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 Thank you. Bize katıldığı için o da çok teşekkür ediyor. Benim için çok önemli bir geceydi diyor ve resimleri istedim. Tekrar inşallah bize gönderir. Belki bir daha program yaparız. Onu da gösterir o zaman. Şu an yanında değilmiş. Ve bu programı hazırladığımız için Emel Kırım Vakfı'na ben çok teşekkür ediyorum. Zafer Karatay'a özellikle. Ve Kırım'daki şehitlerimiz için, Kırım şehitlerimiz için, Türkiye'deki şehitlerimiz için ben de El Fatiha demek istiyorum. El Fatiha. Thank you very much, Tamara Hanım. Thank you very much. Thank you so much. It's been a pleasure. Also, Melek sent our documentary film in English subtitle, and please write after watch this film. How is your emotion and thought? I would love to. I will.
Yes, and then we can have another discussion, hopefully. Yeah. It's been so lovely because I feel close to my grandpa by talking about him, by sharing about him, by being around all of his people. It's really wonderful. Sizin aranızda olmaktan ben de çok teşekkür ederim. Özellikle bugün diyor ve dedeme çok daha yakın hissettim. Özellikle sizlerle dedemi tanıyan insanlar olduğu için. Teşekkür ediyor bize. Evet. Evet, peki Cengiz Dağcı'nın Londra'da bir tane işte çok az akrabası var şimdi tabii işte söyledi çocukları, torunları. Ama Türkiye'de ve Kırım'da yüz binlerce akrabası var, yüz binlerce çocuğu var, evladı var. Onun için biz hepimiz Cengiz Dağcı'ya müteşekkiriz. Her zaman onu anıyoruz. Kitaplarını okumaya, okutturmaya da devam edeceğiz inşallah. İnşallah. Well, Cengiz Dağcı might have few relatives in UK, but you guys have hundreds, millions of relatives in Turkey because we are his children, because we grow up reading his books and still we read his books. Our children read his books and we learn a lot from him about the love of motherland, about our land. So thank you very much. Oh, it's The incredible. legacy, the legacy still goes on. Yeah, it lives on. Thank you.